Hello everyone, hope you all are fine. Today we will be learning kinds of clauses. So if you remember, in the last class we discussed about phrases and clauses and also kinds of phrases. So let's quickly revise these before we move to our new topic. So what's a sentence? Well, it's a group of words that contains a subject and a predicate and makes complete sense by itself. For example, they met me last evening. He bought an expensive mobile phone. So, in this sentence, it has a subject and predicate. Next, what is a phrase? Well, it's a group of words that do not have a subject and verb combination. For example, for 10 rupees, in a polite manner. If you notice, both this group of words does not have subject and verb combination. Then, now what's a clause? Well, they are group of words that have a subject and predicate. That is, they have a subject and verb combination. So that means a clause sometimes act as a sentence. Well, we'll learn about it in our this new topic, that is kinds of clauses. Now I want all of you to take your grammar textbook and open to page number 70. Kinds of clauses. Just look at this example. I could see the figure of another child who was standing by the side of the road. Now this is a big sentence. You can break this sentence into two parts or into two smaller sentences. That is, I could see the figure of another child, and the second one is who was standing by the side of the road. Here in both these sentences, you can see the subject and a verb combination. I subject and could see, it becomes a verb. And in the next part, who becomes the subject and was standing, it becomes our verb. So both have a subject and verb combination. So here we can see that the first half of the sentence, ആദ്യത്തെ half sentence, that is, I could see the figure of another child. It makes complete sense and can stand by itself. It has a subject and verb combination and it makes a complete sense. അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് അർത്ഥം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. സച്ച് എ ക്ലോസ് ഈസ് കോൾഡ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ മെയിൻ ക്ലോസ് ഓർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ, അതായത് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ മെയിൻ ക്ലോസ് ഓർ independent clause. Okay, it can stand by itself. Like your parents, they can stand by themselves, right? So they are independent. So in the same way, this sentence can stand by itself, so it is called independent clause. The next part of the sentence, that is, who was standing by the side of the road. Okay, the red colored sentence. It makes sense. അതിനൊരു സെൻസ് ഉണ്ട്, അർത്ഥമുണ്ട്, but is dependent on the first half to complete its meaning. So, ആ സെൻറ്റൻസ് ബാക്കി ഹാഫ്, ആദ്യത്തെ ഹാഫ് സെൻറ്റൻസിനെ മേളിൽ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിപ്പെൻഡ്. അതിന് മേക്ക് സെൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവിങ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ്. കംപ്ലീറ്റ് അർത്ഥം കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു take the support. It has to depend on the first half. And our first half is I could see the figure of another child. അതും കൂടെ ജോയിൻ ആയാലേ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് അർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ. സോ സച്ച് എ ക്ലോസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്, മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസിന് മേലിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സെൻറ്റൻസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓർ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിപ്പെൻഡ്. ലൈക്ക്
You people, you have to depend on your parents, right? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ such a kind of sentence is called dependent or subordinate clause. Hope this part is very clear. It is used in your exercises. So independent clause and dependent clause. Next, we are moving to the kinds of clauses. There are different kinds of clauses, and you are going to learn two kinds of clauses, that is adjectival clause and adverbial clause. Now what do you mean by adjectival clause? Remember, we learned in kinds of phrases, different kinds of phrases, adverbial phrase, adjectival phrase. So in the same way, here we have adjectival clause and adverbial clause. And what is this adjectival clause? An adjectival clause does the work of an adjective. Okay? That means like we did in our adjectival phrase. When it comes to phrase, it's a group of words which does not have a subject and verb combination. അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, അതിൽ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഇല്ലാത്ത ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, അത് ആരെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം? അഡ്ജക്റ്റീവിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഹാസ് എ സബ്ജക്റ്റ്, അതിലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ വെർബ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ്, അത് ഏതുപോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അഡ്ജക്റ്റീവിനെ പോലെ. Then it is called adjectival clause. So it means that adjective means, adjective nu പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It describes a person or thing. So ഇവിടെ എന്താണ്? That group of words which has a subject, subjectum verbum ഉള്ള ആ group of words, അത് ആരെ describe ചെയ്യും? A person or a thing. Then it's called adjectival clause. Now here there's a hint. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. How? Just see here. It often begins with words like who, which, that and whose. Okay, remember kids? Who, which, that and whose. If these words are there, then it is an adjectival clause. For example, just look at this example. This is the man who shouted at me. In this example, who shouted at me becomes an adjectival clause because it is describing the man. And here the sentence, it has who which is acting as subject. ഇതിൽ who under, who, which, that and whose. These are our subject. Okay, and in this sentence we have who plus our verb shouted. So we got subject plus verb. അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റും വെർബും കിട്ടിയതുകൊണ്ട് this is our clause. And this clause, who shouted at me, it is describing whom? ആരെയാണ് ഇത് describe ചെയ്യുന്നത്? The man. Okay, so this is called an adjectival clause. Okay, the next example is she is the woman whose child won the award for bravery. Here we have the group of words whose child won the award for bravery. Since this sentence has whose which is our subject, right? So this group of words becomes our adverbial clause because it is describing whom? Woman. So since it's describing the woman, it becomes our adjectival clause. The next that we have is an adverbial clause. So what is that? Do you remember what is adverb? Yes, the word that adds to the meaning of the verb. വെർബിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്ന വാക്കാണ് adverb. Okay, so here adverb clause means those group of words. അതായത് ആ വേർഡ്, ആ കുറേ വേർഡ്സ്, അതിൽ what is the subject and verb വേണം, since it is a clause ഇല്ലേ? ആ ഒരു group of words which has a subject and verb combination, and it will say more about the verb in the sentence. ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ വെർബിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യം പറയുമ്പം എന്താണ്, what is that called? Adverbial clause. Okay, so here
it gives us more information about the verbs in the main clause. അതായത് main clause നമ്മൾ പഠിച്ചു main clause and what is the second one, subordinate clause, അല്ലെങ്കിൽ what is that, independent clause or dependent clause. So main clause എന്ന് പറഞ്ഞാൽ independent clause. So ആ സെൻറ്റൻസിലെ okay, so it is, that is our dependent clause ഇല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ adverb clause describes or it gives more information about the verb in the main clause. ആ മെയിൻ ക്ലോസിലുള്ള വെർബിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് adverbial clause. Okay, so just like our adjectival clause, here also we'll get some helping word. Just look at here. It often begins with when, until, after, where, because, since, while, if, or as. So adverbial clause begins with these words. Just look at this example. We had not gone very far when the baby started crying. Okay, now can you guess here adverbial clause? Just look at those words whether it is there. Yes, we have when the baby started crying. So we got when, so it shows the time, right? So adverbial clause, when the baby, we got this subject over there, the baby, and we got our verb, that is crying, started crying. So this is now a clause, and we have the word when over there, so it becomes adverbial clause. Now this adverbial clause, when the baby started crying, ഈ ഒരു വാക്ക് ഏത് verb, since it is adverbial clause, it will say more about the വെർബിൻ്റെ മീനിങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് in the main clause ഇല്ലേ. മെയിൻ ക്ലോസിലുള്ള വെർബിൻ്റെ മീനിങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. So what is that? We had not gone very far when the baby started crying. When the baby started crying, ഇത് ആരെയാണ്, ഇത് ഏത് വെർബിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് in the main clause? Gone. It is talking about gone. Okay, so this is called adverbial clause. So we discuss now kinds of clauses. Hope the chapter is very clear to you. So in this chapter we discussed what is clause. We also discussed what is principal or main clause, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയുന്നത്, independent clause, and what is dependent clause. Okay, and we also discussed about two kinds of clauses, that is adjectival clause and adverbial clause. In both these clauses, make sure you learn the word, the subject word, that is who, which, that, whose for adjectival clause, and when, until, after, where, because, since, while, if, or as for adverbial clause. Okay makle, so I hope this chapter is very clear to you. So go through this lesson again and again and learn whatever I have discussed today, and hope you all understood this class. So until our next class, kids, have a nice day. God bless you all, and thank you.